a neighbor who they missed out on in the battle lines. فضحك الطلاب قال ما يضحككم قالوا قد أراحك الله منه. So the students started laughing, and he said, "What's up with you?" They said, "God got, made you rest from him." كيف؟ قالوا حبسه الشرطة. He said the police went and put him in prison. فوقف وترك الدرس الإمام أبو حنيفة. Abu Hanifa got up and left the lesson. وقال وجبت الشفاعة جاري. He said, "He's my neighbor. I have to intercede on his behalf." وقصد دار الخليفة. And he went to the Khalifa's residence, the ruler's residence. قوة أبي حنيفة أنه كان يستطيع أن يوقف الرجل عند حده. لما قرع باب الخليفة في الليل حاجب الخليفة قال من؟ قال أبو حنيفة النعمان. قال أبو حنيفة؟ قال ماذا تريد؟ قال أريد الخليفة. قال الخليفة قد نام. قال أيقظه. He said, so Abu Hanifa went off to the house of the ruler and knocked on the door, and the ruler's his doorman came out and said, "Who is it?" And this just shows you the strength of Abu Hanifa. He didn't even need to go to the police. He could have gone straight to the ruler to complain about the man. But when he hears the man's in prison, he goes to intercede for him. And the doorman opens the door and says, "What do you want?" "Who is it?" And he says, "Abu Hanifa, Na'man." He says, "Abu Hanifa at the door." He opens the door for him and said, "What do you want?" He said, "I want the Khalifa." He said, "He's asleep." He goes, "Wake him up for me." فذهب لم يستطع حتى أن يقول لا. وقرع الباب على الخليفة من؟ قال إن أبا حنيفة على الباب. فقال هل جننت؟ أبو حنيفة لا يأتينا في النهار فيأتينا في الليل لا يأتينا إلا إذا طلبناه. He went to the ruler's room, the doorman, and woke him up and said to him, "There's someone at the door." He said, "Who?" He said, "Abu Hanifa." He said, "Are you mad? Abu Hanifa doesn't come at daytime. You're telling me he's come in the middle of the night? He only comes when we have to request for him." قال إنه بالباب. قال ألبس وأخرج. وخرج الخليفة باحترام. ما الذي جرى يا إمام؟ قال إن جاري في السجن فإن كان مظلوما فأخرجوه وإن كان له مظلمة على أحد فأنا سأسد عنه. He said, so the Khalifa said to them, "Okay, just give me a moment." The Caliph said to them, "Give me a moment, I need to put my clothes on." And he came to the door and he said, "Imam Abu Hanifa, what do you want? What's up?" And he said to him, "I hear my neighbor's in prison. If he's been unjustly treated, I want him released right now. And if he's done something to someone, I'll pay for it on his behalf." ولاحظوا هنا من صفات الفتوة العفة. لا يذهب للخليفة إلا مثل هذه الحاجة. لحاجات نفسه لا يذهب. And look at this kind of chivalry that he had. He was above going to the ruler for worldly things or for little things, petty things. He only went to help people. ليس من الفتوة عندما تأتي الحقوق التي أظنها لي أبرز الجواز وأقول أنا إنجليزي مواطن وأعطوني حقوقي. وعندما يأتي وقت الواجبات يقول لا أنا مسلم أنا مش إنجليزي. He said it's not chivalrous when someone's trying to mistreat you to pull out your British passport and say, "I'm a British citizen, you can't do anything," and then and give me my rights. And then when it's time for you to give your due, you're like, "I've got nothing to do with you, I'm Muslim." ذهب قال للخليفة كذا وكذا فقال الصباح نفرج عنه. قال الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فأمر بإخراج الرجل. ذهبوا وأخرجوا الرجل. He said, so the Caliph said to him, "Leave it till tomorrow, we'll get him out." He said, "No, now." أخرجوه. And they released him. فصار الإمام أبو حنيفة يمشي أمامه والرجل يمشي من خلف أبي حنيفة. So Imam Abu Hanifa started walking in front and the man was walking behind him. وصار الإمام أبو حنيفة يتغنى يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوني وبكريهة وسداني ثغري. He said Abu Hanifa started singing the same poem the man was singing in his voice. They lost me on the battle line, I wasn't with them, they forgot me behind. فبكى الرجل وقال أنا الذي أضعت نفسي يا إمام. And they said the man started crying and said, "I'm the one who lost myself, O Imam." هذا الرجل صار من كبار علماء المسلمين تتلمذ على الإمام أبي حنيفة. They said that man became one of the great scholars of Islam and he was a student of Abu Hanifa. تعرفون لماذا ذكرت القصة؟ You know why I mentioned the story? عندما تقرؤون السيرة وسير الصحابة When you read the biography of the Prophet and the biographies of the companions, تستخرجون بحصيلة أن من ضروريات الفتوة أن ينجز الإنسان تغييرا فيما يحيط به إلى الأفضل. you'll see that the distillation of chivalry is that chivalry is when a man produces change in the society around him for the better. والذي لا يحدث تغييرا في نفسه وبالتالي تغييرا في مجتمعه فليس بفتوة. And the one who can't bring about a change for the better in himself or the society around him has no chivalry. صفات الفتوة في أبي حنيفة غيرت هذا السكران الذي كان يبيت يسكر ويغني بجانبه. He said the chivalry of Abu Hanifa was able to change that drunkard who used to stay up at night singing to a man of greatness. فتوة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. The chivalry of the master of creation Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعد 1400 سنة. After 1400 years.
تذكر في لندن. is remembered in London. وقد غيرت مليار و300 مليون في الأرض. And it's changed the lives of 1.3 billion people on the earth. هذا الرجل الذي ما شبع من خبز الشعير يومين. He said this is the same man who was never satiated with barley bread for 2 days in a row. صلى الله عليه وسلم. Blessings and peace be upon him. راجعوا سيرته وسير الصالحين. وليفكر كل واحد منكم ما التغيير الذي ينبغي أن يحدثه في نفسه وفي الذين حواليه. And he said, let each of you read his biography and the biography of righteous people and look at himself and say, what changes do I need to bring about in myself to make me a better person and the people around me to make them better people. وعندئذ سيكتشف أن سر الفتوة يكمن في الهمة. And then he'll discover that the secret of chivalry is in one's lofty aspiration, is in the loftiness of one's aspiration. وهذه رؤوس أقلام كما يقولون مفاتيح. He said these are headings, as they say, or and these are keys. ولعل الله يمد في العمر فنأتي مرة أخرى وتكون هناك دورة يا دكتور فؤاد، تكون هناك دورة 3 أيام عن الفتوة. He said maybe if God prolongs our lives, we'll come on another visit and we can do a course, a 3-day course on the meaning on chivalry. سيد إبراهيم وعثمان نشتغل عليها. Said Ibrahim and Sid Ibrahim and Sidi Uthman will work on it together, put it together. بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال الثبات ويوفقنا لما يحب ويرضى إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد وتولى أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من خيرهم لهم وللوجود وأكرمنا بحقائق هذه الفتوة وأظهر على قلوبنا من أنوار أسرار إرث النبوة ما نتهيأ به لكمال الصدق معك يا كريم واجزي من كان سببا في ترتيب هذا الجمع خير الجزاء وتقبل منا ومنهم أجمعين وبارك في جميع الحاضرين وردنا إليك مردا جميلا تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من صفات الفتوة في سيدي يحيى أنه عندما أتى وقت تطبيق الوقت لم يستحي أن يرسل ورقة يقول بقيت دقيقتين. صاحب الفتوة صاحب حق. Some of the chivalry of Sidi Yahya is that he wasn't too shy to tell us time is up when the time is up.